Dear friends, welcome to AS American English. Take your accent training book number 2. The video number is 89. What you're seeing is the word and its pronunciation, stressing and de-stressing. When you give high sound for certain words, it means that you are giving importance to those words. So that is called intonation. For example, him. Words starting with him, her, his, how. You are not stressing on H. Just say him. They call him. How do you say? They called him. They called him. They called him. They called him. No, you are not giving importance to him. They called him. Have. Have. You don't pronounce on H. You just say have. Have. You are not pronouncing H. You just pronounce as have. I have money. I have money. You don't say I have money. I have money. I have money. So him you are not pronouncing him. You are saying they called him. They called him. They called him. No, him is not stressed. Him is just an adjoint word. They called him. They have money. I have money. I have money. I have money. Where is have here? You are not pronouncing have. I have money. I have money. So here, NT, here the T becomes silent. After NT comes, T becomes silent if the T is followed, if T is followed by a vowel. See, after N, T comes, T is not pronounced if after T vowel comes. For example, NT plus A. I won't ask money. How do you say? I won't ask money. I won't ask money. Here NT, after NT comes, after T vowel A comes, then T is not pronounced. See, I won't ask money. You don't say I won't ask money. I won't ask money. NT plus E. So NT plus A, NT plus E. We won't eat non-vegetarian. After T what comes? After NT comes. After T vowel E comes, so T is not pronounced. We won't eat non-vegetarian. You don't say we won't eat non-vegetarian. How do you pronounce? You pronounce as we won't eat non-vegetarian. After NT I comes, here T is removed in pronunciation. We aren't interested. After T I comes. We aren't interested in movies. So you say we aren't interested in movies. We aren't interested in movies. You don't say we aren't interested in movies. We aren't interested in movies. This is what you say. Then after NT O comes. After NT O comes. See NT O. They went out. How do you pronounce? They went out. You don't say they went out. You say they went out. So after NT U comes. What happens? See, they shouldn't use mobile phones. You say they shouldn't use mobile phones. You don't say they shouldn't use mobile phones. You say they shouldn't use mobile phones. Right, sir? Say everybody together. We won't ask money. We won't ask money. We won't eat non-vegetarian. We won't eat non-vegetarian. We aren't interested in movies. We aren't interested in They went out. They went out. They shouldn't use mobile phones. Shouldn't use mobile phones. See, here after N, T comes, after T vowel comes, T is not pronounced. Here, T is equal to D. T becomes D when T comes in between the vowels A, E, I, O, U. If T in front of T and after T vowel comes, this T is changed into D. See example, for example, what a scene. So what a scene changes into what a scene. What a scene changes into what a scene. See after T E comes. See what he like. What he like. What he likes. What he likes. What he likes. What he likes. What he likes changes into what he likes. What plus I. T plus I. What is there? So what's there? What's there? What is there? You should not say what is there. T is changed into D. What is there? See T plus O.
In front of T and after T, vowels are there. So the food got over. T and after T and before T, vowel is there. So you see, the food got over. The food got over. The food got over. You don't say got over. You say got over. What? T plus U. See what you are speaking. What T, and see here what you are speaking. So T changes into D, what you are speaking. Say everybody together. What is seen? What is seen? What he likes? What he likes? What's there? What's there? The food got over. Food got over. What are you speaking? What do you speak? What are you speaking? What are you speaking? What you are speaking, right? Okay, now coming here. In a word, if the sounds in a word, if the sound ends in a sound and the next word starts with the same sound, it is necessary they say the sound only once. See, in a word, if the sound ends in the sound, in a sound, and the next word starts with the same sound, it is necessary they say the sound only once. See, for example, with them. It ends with the th, with. Starts with the th, with them. So it is necessary to say only once. If you say th is enough. See, with them, it changes into with them. With them, it ends with the th, starts with the th. Only one th is enough to be pronounced. With them. For example, he came with them. He came with them. Now here you see first talk. It ends with the T, it starts with the T, this word ends with the T sound, starts with the T sound, so only T, one T sound is enough. First talk, first talk. You say first talk. It is my first talk. It is my first talk. It is my first talk. No need to say double T. It is my first talk. No. It is my first talk. Call letter. Word ends with LL and word starts with L. So, word ends with L and starts with L sound. So, you say call letter. It is a call letter. It is a call letter. You don't say it is a call letter. You say instead it is a call letter. It is a call letter. Cannot. It ends with the N and starts with N. See, can't. You say can't. Yeah, I can't come. Starts with N. Can't come. I can't come. New work ends with the W, starts with the W. New work. How do you pronounce new work? It's a new work. It's a new work. It's a new work. You don't say it is a new work. You say it's a new work. It's a new work. Say everybody together. He came with them. Is my first talk. Is a call letter. I can't come. Is a new work. With plus them changes into with them. Say first plus talk changes to first talk. Call plus letter changes into call letter. Can plus not changes into can. New plus work changes into new work. Now have to is pronounced. Have to is pronounced as have to. Have to is pronounced as have to. So what do you mean by have to? Something which you are obliged to do, something which you have to do. Have to. They have to go to college. How do you say? They have to go to college. They have to go to college. I have to buy a car. You say I have to buy a car. I have to buy a car. Have to. You have to pay the fees. You say you have to pay the fees. You have to pay the fees. Say everybody together. They have to go to college. I have to buy a car. You have to pay the fees. See, hope you are able to understand so far what we have seen. H is not stressed. You say M, you say have, NT plus A. After T, N, T comes, and after T vowel comes, T is not pronounced, and before T and after T vowel comes, T is changed into D, and here if a word ends with a letter sound and starts with the same letter sound, it is necessary to say only once. It is not necessary to say two sounds. With them is changed to with them. First talk changes into first talk. Here all have to should be changed to have to. Have to. The V changes into F. Hope you are able to understand. Yes, I request two young girls to come forward. Please come.
பரவாயில்ல, it's okay, it's okay. Okay, how do you say yeah, I won't ask money? I won't ask money. I won't ask money. You have to stress on money. Yes, we won't eat non-vegetarian. We won't eat We non-vegetarian. won't eat non-vegetarian. Yes, next. They aren't Yeah. interested in movies. We aren't interested. They aren't interested in movies. Next. They went out. They went out. Next. They shouldn't use mobile phones. Okay, say in surprise what I seen. What a scene. No, use emotions. What I seen. What Yes. is seen. Next. What he likes. likes. What he Next. likes. What is there? What's there? What is Yes. The food is got over. The food got over. What you were speaking. What you are speaking. What you are speaking. Okay, next young lady, come here. The sounds, a word ends with a letter sound and starts with a letter sound. How do you say? He came with them. With him. Yes. Them. It is my first talk. It's my first talk. Yes. It is a call letter. It's a call letter. I can't come. I can't come. It is a new work. It's a new work. Then come here. All have to changes into have to. How do you say? They have to go to college. They have to go to college. Next. I have to buy a car. Have to buy a car. You have to pay the fees. You have to pay the fees. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 89 நாம பார்க்கிறோம். ஏற்கனவே வார்த்தைகளுக்கு எந்த வார்த்தைகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும், எந்த வார்த்தைகளுக்கு குறைந்த அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்த்தீர்கள். பெயர் சொல்லுக்கு, வினை சொல்லுக்கு, பெயர் உரி சொல்லுக்கு, வினை உரி சொல்லுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். பிரதிபெயர் சொல்லுக்கு, கூட்டடை சொல் கன்ஜங்ஷனுக்கு, ப்ரொனவுன் பிரதிபெயர் சொற்களுக்கு இட் இஸ் நாட் நெசசரி, அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. இந்த ஹிம்மு ஹேவ் இந்த ஹெச்சுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. இம்மை வெறும் இம்முன்னு சொல்லணும். தே கால்டு ஹிம் என்று சொல்லக்கூடாது. ஹிம்மை தனியாக சொல்லக்கூடாது. அது ஏதோ ஒட்டுதல் போன்று சொல்ல வேண்டும். தே கால்டு ஹிம். ஹேவ் ஹேவ் ஐ ஹேவ் மணிங்கிறது ஐ ஹவ் மணி. ஐ ஹவ் மணி. ஹேவ் என்று சொல்லக்கூடாது. ஐ ஹவ் மணி என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று என்டி டி பிகம்ஸ் சைலண்ட் இஃப் டி இஸ் followed by a vowel. இப்போ எண்ணுக்கு அப்புறம் டி வந்து விட்டால், டீக்கு பக்கம் ஏ எழுத்து வந்து விட்டால் இந்த டீயை உச்சரிக்க கூடாது. உதாரணத்துக்கு ஐ won't ask money. எண்ணுக்கு அப்புறம் டி வந்திருக்குது, டீக்கு அப்புறம் உயிரெழுத்து ஏ இருக்கிறது, அதனால் அந்த டீயை ஒமிட் பண்ணி விடுகிறாய், விட்டு விடுகிறாய். ஆக ஐ won't ask money என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ won't ask money என்று சொல்லக்கூடாது. ஐ won't ask money. டீக்கு பக்கத்தில் ஈ வருகிறது, ஆகையால் டீயை எடுத்து விடுகிறாய். வி won't eat non-vegetarianங்கிறது வி won't eat non-vegetarian. வி won't eat non-vegetarian என்று வருகிறது. டீக்கு அப்புறம் ஐ வருகிறது. வி aren't interested in movies. எங்களுக்கு சினிமா பார்ப்பதில் ஆர்வமில்லை. வி aren't interested in movies என்று சொல்ல வேண்டும். வி are in. என் டீக்கு அப்புறம் ஓ வருகிறது, டீ உச்சரிக்க கூடாது. தே went outங்கிறது தே went out. தே went out என்று சொல்ல வேண்டும். டீக்கு அப்புறம் யூ வருகிறது, டீ உச்சரிக்கப்படுவதில்லை. தே shouldn't use mobile phones. தே shouldn't use mobile phones என்று சொல்ல வேண்டும். should not என்று சொல்லக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் டீக்கு டி சத்தங்கள் எல்லாம் டி சத்தங்களாக மாறும். எப்பொழுது என்று பார்த்தால் அந்த டீக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் உயிரெழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, வாட் ஏ, வாட் ஒரு வார்த்தை, கூட ஒரு வார்த்தை ஏ சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது இந்த டீக்கு முன்னாடி ஏவும் டீக்கு பின்னாடி ஏ இருக்கும் பொழுது அந்த டி டியாக மாறுகிறது. வாட் ஏ சீன், என்ன காட்சி என்பது வாட் ஏ சீன் என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று வாட் ஈயில் ஆரம்பிக்கிறது, டீக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து பின்னாடி உயிரெழுத்து. வாட் ஈ லைக்ஸ்ங்கிறது வாட் ஈ லைக்ஸ் என்று மாறுகிறது. அதே போன்று டீக்கு அப்புறம் ஐ வருகிறது, முன்னாடி ஏ இருக்கிறது, டி ஏ டியாக மாறுகிறது. வாட் இஸ் தேர்ங்கிறது வாட்ஸ் தேர் என்று வருகிறது. அடுத்தது காட் பிளஸ் ஓ, டீக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது, பின்னாடி ஓ. ஆக டி 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 வந்து டியாக மாறி விடுகிறது. த ஃபுட் காட் ஓவர், அதை த ஃபுட் காட் ஓவர் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். வாட் பிளஸ் யூ, வாட் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங், வாட் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே ஹிம் என்று வருகிறது, எச்சை விட்டு விடுகிறாய். ஹேவ் எச்சை விட்டு விடுகிறாய். எண்ணுக்கு அப்புறம் டி வரும்போது அந்த டி விட்டு விடுகிறாய். ஏனென்றால் உயிரெழுத்து பின்தொடரப்படுகிறது. இதை won't ஓன் என்று சொல்கிறாய். won't eat, won't eat. aren't interested என்று சொல்ல வேண்டும். should not useங்கிறது shouldn't use என்று சொல்ல வேண்டும். அதே மாதிரி டீக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் உயிரெழுத்துக்கள் வரும்போது டி டியாக மாறிவிடுகிறது. what I seen, what he likes, what is there, the food got over, what are you speaking, what you are speaking. அடுத்தது ஒரு வார்த்தை ஒரு சத்தத்துடன் முடிவடைகிறது.
அதே சத்தத்துடன் அடுத்த வார்த்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த ஒரு சத்தத்தை சொன்னால் போதும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, வித் தெம். வித்துங்கிறது டிஹெச்ல சவுண்டு முடியுது, டிஹெச்ல ஆரம்பிக்கிறது சவுண்டு. ஆக இந்த ஒரு டிஹெச் சொன்னால் போதும். விதேம், ஹி கேம் விதேம், ஹி கேம் விதேம் என்று சொல்ல வேண்டும். வித் தெம் என்று தனித்தனியாக சொல்லக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் டாக், டீல முடிகிறது, டீல ஆரம்பிக்கிறது. ஒரு டீ சொன்னால் போதும். ஃபர்ஸ்ட் டாக், இட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டாக். அது என்னுடைய கன்னி பேச்சாக இருந்தது. இட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டாக். அடுத்தது பாருங்க, கால் லெட்டர். எல்லில் முடிகிறது, எல்லில் ஆரம்பிக்கிறது. கால் லெட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். இட் இஸ் ஏ கால் லெட்டர், இட் இஸ் ஏ கால் லெட்டர். அது ஒரு அழைப்பு கடிதமாக இருக்கிறது. கேன், எண்ணில் முடிகிறது, எண்ணில் ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ கேன் என்று ஒரே ஒரு சத்தத்துடன் முடித்தால் போதும். ஐ கேன் கம், ஐ கேன் கம், என்னால் வர முடியாது. அதே போன்று நியூ ஒர்க், புதிய வேலை. டபிள்யூவில் முடிகிறது, டபிள்யூவில் ஆரம்பிக்கிறது. ஏதோ ஒரு டபிள்யூ சொன்னால் போதும், நியூ ஒர்க் என்று சொல்ல வேண்டும். இட்ஸ் எ நியூ ஒர்க், இட்ஸ் எ நியூ ஒர்க் என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று ஹேவ் டு என்றால் என்ன? ஒன்றை நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும், சட்ட ரீதியாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் டு. ஹேவ் டு நீங்கள் எப்படி உச்சரிக்கிறீங்க? ஹேவ் டு என்று உச்சரிக்க வேண்டும். தே ஹேவ் டு கோ டு காலேஜுங்கிறது தே ஹேவ் டு கோ டு காலேஜ், ஹேவ் டு கோ டு காலேஜ் என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது. ஐ ஹேவ் டு பை ஏ காருங்கிறது ஐ ஹேவ் டு பை ஏ கார் என்று மாறிவிடுகிறது. கண்டிப்பாக கார் வாங்க வேண்டும். யூ ஹேவ் டு பே த ஃபீஸ் என்பது யூ ஹேவ் டு பே த ஃபீஸ் என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே ஹெச் சவுண்டு விட்டு விடுகிறீர்கள். பிரதிபை சொற்கள் ஹிம், ஹேவ் எல்லாம் வரும்பொழுது ஹெச் சத்தத்தை நீங்கள் சொல்வதில்லை. கால் டிம். அதே போன்று என்டிக்கு அப்புறம் உயிரெழுத்துக்கள் வரும்போது அந்த டி உச்சரிக்கப்படுவதில்லை. அதே போன்று டீக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் உயிரெழுத்துக்கள் வரும்பொழுது அந்த டி டியாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது ஒரு சத்தத்தில் முடிந்து ஒரு சத்தத்தில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சத்தத்தை சொன்னால் போதும், விதேம். அடுத்தது ஹேவ் டு, அனைத்தும் ஹேவ் டு என்று உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். ஸோ நீ அடுத்த வீடியோக்களில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.